Good afternoon, students. From the previous class, we are seeing that conductivity, conductance and all, right? So now we are deal with one conductivity problem and go for the next topic. Okay. I think you are all familiar with the formulas, right? Previous class, we are seeing that. So conductivity, we are writing one formula, right? Conductivity is represented by the symbol sigma, right? So we are writing one formula, that is J is equal to sigma E. Now we deal with one conductivity problem. Okay. So calculate the electric field in a copper wire. Copper wire of cross-sectional area that is 2 millimeters square, carrying current of 1 ampere. The conductivity of copper is 6.25 into 10 power plus 7 Simon power minus 1. Okay. So this is the problem. So in that problem, they are given the value of area, right? So given the value of area, that is A, they are given, and current value they are given, that is I, and conductivity value they are given. Okay. Conductivity value sigma they are given, I value they are given. Okay. So from that, we are finding the value of E. Okay. So that is the question. How to solve this one? Let us go for the solution. So first, write down the given values. Okay. So in that problem, they are given the options, that is A is equal to 16 into 10 power of minus 3 volt meter power minus 1. And for B, it is 8 into 10 power of minus 3 volt meter power minus 1. And option C, it is 80 into 10 power of minus 3 volt meter power minus 1. And D, it is 8 into 10 power of minus 4 volt meter power minus 1. Okay, so the 4 options they are given, right? So first write down the given values. Okay. What are all the given values they are given? That is A is equal to 2 millimeter. 2 millimeter square. So per millimeter, how will you write? 1 millimeter is equal to
1 millimeter is equal to 10 power of minus 3 meter. Okay, so here they are given millimeter square. So 2 into 10 power of minus 6 meter square. That is, here millimeter square is equal to 10 power of minus 3 the whole square into meter square. Okay. So that is 10 power of minus 6 meter square. So அதுதான் A ஓட வேல்யூவை நம்ம இங்க எழுதிருக்கோம். Okay. Then I ஓட value. I is equal to 1 ampere. Okay. Then sigma is equal to 6.25 into 10 power of 7. Right? Right. So what you have to find out, that is E value we know. Okay. So E is equal to J by sigma. Okay. In the expressions when it is J is equal to sigma E, that is the conductivity expression, and the conductivity expressions we are writing E value. So E oda values தான் நமக்கு தேவை. Okay. So E oda value should be is equal to J by sigma அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கோம். Right. Then in the 1 by sigma, how will you write? That is J into 1 by sigma. So what is the value of J? J, which is nothing but what? J அப்படின்றது என்னது? Comment பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is meant by that J? Yes, it is current density, that is I by A. Very good. Right. So for J oda values we are writing I by A. Very good. So let us now substitute it here. Okay. So for formula என்ன change ஆகும்? I divide by A into 1 by sigma is equal to E. Okay. So நம்மளோட values எல்லாமே நம்மளோட requirements values எல்லாமே இருக்குதா இங்க check பண்ணுங்க. So here A value is there. Okay. I value is there and sigma value is there. All the values are here. Okay. So let us now substitute in the formula. Okay, what is the value of I? It is 1. Okay, divide by. What is the value of A? It is 2 into 10 power of minus 6. Okay, into what is the value of sigma? Sigma value is in it is 6.25 into 10 power of 7. Okay. Isla powers இது minus 6, இது plus 7. So போடும்போது it is 1 divided by 2 into 6.25 into powers it is plus 7 and minus 6. So it is 1 plus 1 value. It is 10 power 1. Okay. Then here this value you can multiply, that is 12.5 into 10. Okay. Then here, so these are all E values. E value is equal to 1 divided by 125. So when the 1 divided by 125, எப்படி நம்ம powers convert பண்றது? So here from the denominator, it is 125. That is 3 digit. From the above, it is only 1 digit. So இப்ப என்ன பண்றோம்? நம்மளோட powers easy நம்ம convert பண்றதுக்காக மேல, that is ஒரு plus 3
ஒரு 10 power plus 3 ஒரு 10 power minus 3 ரெண்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிற போறோம். ஓகே, so 10 power 3 into 10 power of minus 3. so இப்ப அந்த வேல்யூ the whole value நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, சேஞ்ச் ஆகாது. it becomes cancel, no, right? so divide by 125. so இப்ப 10 power 3 அப்படின்றது என்ன, நம்மளோட 1000 divide by 125 into 10 power of minus 3. okay, so இப்ப 125 ஆல cancel பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது it becomes 8 times. so இப்ப answer it is E is equal to 8 into 10 power of minus 3 volt meter power minus 1 electric field oda unit. okay, so this is the answer. This is option B. okay, option B is the right one. yes, very good. so powers cancel பண்றோம் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணணும். ஓகே, so இப்ப 1 divide by 125 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது we may have some confusions sometimes. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு +5 ஒரு -5 ஒரு +3 -3 அந்த மாதிரி போட்டா கீழே இருக்கிற வேல்யூஸோட டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற வேல்யூஸோட நம்ம எய்தர் டிவைட் பண்ண முடியுமா மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமான்னு ஒரு தடவை திங்க் பண்ணிட்டு ஓகே we just cancel. இப்படி கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா பவர்ஸ்ல நம்மளுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வராது. ஓகே, சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்க, லாஸ்ட் ஸ்டெப் வரலும் you are finding the correct answer but பவர்ஸ்ல they are missing. அந்த மாதிரி பவர்ஸ்ல மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பவர்ஸ்ல ஈஸியா கேன்சல் ஆகுற மாதிரி நம்ம ஒரு 10 power plus 3யோ -3யோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் அது கூட பண்ணிக்கலாம். சேம் நம்பரை மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாது. அதே மாதிரி மேல டினாமினேட்டர்ல ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ 10 பவர்ஸ்ல போடும் போதும் வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. சரி, அந்த மாதிரி ஈஸியா நம்மளோட சிம்பிளிபிகேஷன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 10 பவர்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஏத்த மாதிரி ஈஸியா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்றதுக்காக. ஓகே, so it is easy. எல்லாருக்குமே it is okay to solve this problem. yes, okay. Next, stretching of a wire. Stretching a wire. Okay. So in previous class, we may seen the condition. If the resistance value it is directly proportional to L or inversely proportional to area and all. Okay. Suppose if the wire it should be stretched, அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா length value it should be increases. So இப்ப length value மட்டும்தான் increase ஆகுமா? So proportionally increase ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் வரும்? ஓகே, sometimes in problem oriented they are given resistance value they are given and length value they are given. For length is increased by 2 times 3 times 4 times அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபார்முலாஸ் எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம். ஓகே, suppose if you are taking this as a wire, okay, this is a simple wire. So if it is stretched, ஒரு சைடு நம்ம பிடிச்சு ஸ்ட்ரெச் பண்றோம் இழுக்கிறோம். ஓகே, so automatically the length value it should be increases. ஓகே, அப்ப என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும், லென்த்தோட வேல்யூ. ஓகே,
Already நம்மளுக்கு conditions தெரியும். Length value, it is increases. Okay. Then A value, it is decreases. Yeah, A value decreases. It is the inversely proportional. So automatically it should be decreases. V oda value, it should be constant. Okay. So by wire நம்ம stretch பண்ணும்போது என்னென்ன modifications இருக்கும்? Okay. L என்னவா convert ஆகும்? It is here, it is L அப்படின்னா L1. Here it is L1. அப்படின்னா the change in length we are taking, it is L2. Okay. So change in length la we may have a modification. Length la changes இருக்கும். Then area la it should be changes. So A1 it becomes A2 and R1 it becomes R2. So problem la இப்ப என்ன கேட்பாங்கன்னா ஒரு wire if it is stretched by 2 times 3 times அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன formulas choose பண்றது? Okay. So here we have one formula that is R1 by R2 is equal to, it is directly proportional dana. So here R1 அப்படிங்கும்போது we are writing L1 divide by L2. So 2 times increase ஆகுது அப்படிங்கும்போது we are writing the square value. Okay, right? Then suppose area oda values. Area நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? It is inversely proportional. Okay. So அப்ப R1 க்கு it is L1. அப்ப R1 க்கு இங்க என்ன வரும்? Area ஓட formulaல A2 by A1 or A1 by A2 எந்த values வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, very good. It is A2 by A1. ஏன்னா இது inversely proportional தானே. அப்ப 1 by A1 divide by ஒரு 1 by A2. So அப்ப multiplications கொண்டு வரும்போது it becomes A2 by A1. Right? So A2 divide by A1 the whole square. Okay. Then R2, that is the radius oda values க்கு என்ன formula? Radius கொடுக்கும்போது எப்படி resistance oda values calculate பண்றது? Okay. So இப்ப என்ன ஆகும்? 4 மடங்கு it should be increases. So R1 by R2 is equal to R2 divide by R1 the whole power 4. Okay. So here R represents the radius. R represents the radius. So similarly R க்கு போட்டாச்சு. R போட்டாலும் நம்மளோட diameters கொடுத்தாங்கனாலும் the same formula தான். So இப்ப diameter க்கு it is D2 divide by D1 the whole power 4. So இதெல்லாம் நம்ம problemsல யூஸ் பண்ணக்கூடிய formulas. Okay. Last class la போட்ட problemsலயே we are seen one condition that is R which is proportional to L square. So இது எல்லாமே நம்ம formulasல இருந்து கொண்டு வரக்கூடிய conditions தான். ரெண்டு ஏரியா, ரெண்டு லென்த், ரெண்டு ரேடியஸ், ரெண்டு diameters கொடுத்தாங்க அப்படின்னா resistance calculate பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா we are using this formula. Okay. Next, we can go for the temperature difference. Okay, resistivity ko resistance ko if you are applying the temperature அப்படின்னா how it will be reacts. Okay, so here
It is the general concept you should know. இந்த values உங்களுக்கு தெரியணும். So இப்ப temperature ஓட values நம்ம increase பண்றோம் different kinds of substances. Okay. So இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ்லயும் ரெசிஸ்டிவிட்டிலயும் எப்படி வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So resistance of conductor ஓட values. Conductor values, if you increases the temperature, the resistance of the conductor value, it is automatically increase ஆயிட்டே வரும். Okay. Suppose the resistance of the semiconductors க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது decrease ஆயிட்டே வரும். So the same conditions for insulator க்கும் temperature increase பண்ண resistance ஓட values குறைஞ்சிட்டே வரும். Okay, it should be decreases. So temperature increase பண்ண okay, resistance oda values, temperature increase பண்ண resistance oda values, it should be increases for conductor. And here temperature எல்லாமே temperature, it should be increasing condition தான். Okay, temperature increasing conditions தான் பார்க்கிறோம். Temperature increase ஆக the resistance oda values, it is decreases. Here also the resistance oda values, it should be decreases. இந்த எல்லாமே என்ன கண்டிஷனுக்கு? It should be a resistance ஆ இருக்கும்போது. Suppose resistivity ஆ இருக்கும்போது என்ன conditions இருக்கும் அப்படின்னா the same conditions தான் இருக்கும். Okay. Resistivity. Okay. So for resistivity of a conductor, semiconductor, insulator, இது எல்லாருக்குமே இப்படிதான் இருக்கும். Temperature increase பண்ணும்போது automatically resistivity values நம்மளுக்கு increase ஆயிட்டே இருக்கும். Temperature increasing conditions போடுறோம். Okay, resistivity ஓட values நம்மளுக்கு என்ன ஆயிட்டே தான் இருக்கும்? It is increases here, and here it is decreases, and here it is decreases. Okay. எப்படி ஏன் increase ஆயிட்டே இருக்குதுன்றத நம்ம சொல்றோம்? எதை வச்சு சொல்றீங்க? It is a resistance and resistivity ஓட values, it should be increases அப்படின்ட்டு. So from the last class we are seeing one formula, no? So for the resistance values calculate பண்றதுக்கு என்ன formula? R is equal to rho into L by A. Okay. So இங்க பாருங்க, rho L it should be directly proportional. So for R ஓட value it is increases அப்படின்னா the corresponding resistivity ஓட values என்னதான்? It is increases தான். Okay. So இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். கண்டக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the values it should be increases. Other materials, that is semiconductor இருந்தாலும் சரி, insulator இருந்தாலும் சரி, automatically it value it should be decreases. Conductor it is increases. Okay, keep in mind that. So இதே மாதிரி same condition நம்ம temperature coefficient of resistance க்கும் பார்க்க போறோம். Okay. So the இதேதான். So the temperature coefficient of resistance of the material for என்ன வரும் அப்படின்னா automatically the values it should be positive ஆ இருக்கும். கண்டக்டருக்கு increase ஆகும்போது the alpha ஓட values it should be positive ஆ இருக்கும். Otherwise other conditions எல்லாமே it is decreases ஆ இருக்கும், negative conditionsல இருக்கும். So அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். Okay. So இதுக்கு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த things தான் we are keep in mind. So resistance க்கும் resistivity ஓட values க்கும் temperature difference ஓட values எப்படி இருக்கும், temperature increase ஆகும்போது என்ன கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்றத we should know. So இதுல இருந்து நம்ம we are writing one condition, that is rho insulator or alloy ஓட value which is greater than rho semiconductor and which is
greater than rho conductor. So 4 options la they are given this one. So அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு எழுத தெரியணும். Okay. So all the contents and problems, it should be prepared only in the NCERT book. Okay, you are no need to worry about that. Next, temperature coefficient of resistivity. So in the temperature coefficient of resistivity, we are denoting one letter, that is alpha. Okay. So we are having 3 important formulas. Okay, so the 3 important formulas என்னெல்லாம் பார்க்கலாம். First, the resistivity formula. Okay, that is rho T is equal to rho naught into 1 plus alpha into delta T. This is one formula. Okay, so here rho naught, which is nothing but a resistivity at a reference temperature T naught. Okay, then rho T, which is nothing but the resistivity at a temperature T. Temperature T. Okay. They are in that problem, they are given the resistivity at the reference temperature and that of original temperature அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு இதுல இருந்து we are calculating the value of alpha அப்படின்னு கேட்பாங்க. ரைட்டா? சோ இப்போ இந்த ஃபார்முலால இருந்து எப்படி நம்ம ஆல்பாவோட வேல்யூஸ கால்குலேட் பண்றதுன்றத பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ திஸ் ஃபார்முலா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ இதே மாதிரி ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு எழுதியாச்சு. ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஃபார்முலா இருக்குதா? எஸ். சோ இப்ப ரெசிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இதே சேம் தான். ரோவை we can change it into R. சோ இப்ப R கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதும் போது it is RT is equal to R naught into 1 plus alpha into delta T. Okay. So இதை நம்ம otherwise எப்படியும் எழுதலாம்? It is delta T, which is nothing but the temperature difference. So அப்ப the T2 minus of T1 அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதலாம். Okay, so this is at the temperature that is 0 degree and it is T degree. So இதையும் sometimes நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா temperature it should be started with the T0 to T Kelvin அப்படின்னா we are writing this one. அதுவே நம்ம யூசுவலா எடுக்கிற T1 temperature and T2 temperature, T1 temperature, T2 temperature அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவே we are just writing R2 RT2 is equal to RT1 into 1 plus alpha into T2 minus of T1. இப்படியும் நம்ம எழுதலாம். ஓகே, சோ என்ன எழுதிருக்கோம் இதுல இந்த டெல்டா டி பதிலா we are writing T2 minus of T1. அவ்வளவுதான். ஓகே, so here 0 if it is the initial temperature and it is the final temperature. அதே மாதிரி here it is initial temperature T1 and final temperature it is T2.
Okay, that is the difference. இப்ப இந்த ரெண்டு formulas வச்சுட்டு நம்ம problems work out பண்ண போறோம். Okay, here R naught and RT and all what it is. Okay, R naught, which is nothing but the resistance at 0 degree, and RT, which is nothing but the resistance at T degree centigrade, and alpha, okay, alpha, which is nothing but temperature coefficient of resistivity. Okay, so temperature coefficient of resistivity, and delta T, which is nothing but it is the temperature difference. See, what is the difference between resistance and resistivity? It's very simple. Previous the formula for resistance. Resistance என்ன formula? R resistance. நம்ம last class ல பார்த்தோம் இல்லையா? It is R directly proportional to L, R inversely proportional to A. இப்ப இந்த ரெண்டு formulasயும் we can combine. அப்ப combine பண்ணும்போது R, which is proportional to L by A. So for resistance R is equal to the proportionality remove பண்றதுக்காக we are adding one constant. So அந்த constant தான் என்னது? It is the resistivity. Okay, so it is L by A. Okay, so here R அப்படின்றது resistance and R rho அப்படின்றது resistivity. So here R அப்படின்றது resistance and rho அப்படின்றது it is resistivity. So that is the difference between resistance and resistivity. Now it is, your doubt is clear. What is the difference between resistivity and resistance? So resistivity, which is nothing but it is one of the constant value. Yes. Okay. Up to this we are seeing two formulas. Okay, in the formulas how will you calculate the alpha value? Okay, so in the rendu values என்னென்ன? First one, it is rho T, which should be is equal to rho naught into 1 plus alpha into delta T. Okay, so this one important formula, and one more formula, it is RT, which should be is equal to R naught into 1 plus alpha into delta T. Okay, so in the rendu values la irundho rendu formula la irundho we are calculating the alpha value, temperature coefficient of resistivity oda values நம்ம calculate பண்ண போறோம். Okay, so rho T is equal to, we just multiply this term, okay, by rho naught, for rho naught plus rho naught into alpha into delta T. Then for the next step, in the rho naught oda values left side ku kondu vandrunga. So rho T minus of rho naught is equal to rho naught into alpha into delta T. Okay, so we are in need of rho oda values and veno. Okay, so other two values நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Left side send பண்ணிருங்க. Okay, so rho T minus of rho naught divide by
rho naught into delta T is equal to alpha. Okay. This is the alpha value for resistivity. Okay. Rho ellame symbols பாருங்க எல்லாமே rho ல தான இருக்கு. So everything is rho. Okay. So resistivity we are using this formula. இதே same condition தானே. So இதே formulaல that is the 1 க்கும் 2 க்கும் என்ன difference? Here it is rho and here it is r. That's it. So alpha oda values என்ன வரும் automatic RT minus R naught divided by R naught into delta T. Okay. So எந்த formatல கேட்டாலும் நம்மளுக்கு formulas எழுத தெரியணும். So here RT is equal to R naught plus R naught into alpha delta T. So RT minus of R naught is equal to R naught into alpha into delta T. So RT minus of R naught divided by R naught into delta T is equal to alpha. Okay. So comparing this two, என்னது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்குது, ரோவா இருக்கிறது ஆரா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகே. So here alpha, keep in mind that alpha which is nothing but temperature coefficient of resistivity, temperature coefficient. Okay. So இது வரலும் நம்ம ஒரு two important equations பார்த்திருக்கிறோம். Okay, two important equations பார்த்திருக்கிறோம். இந்த two important equations we are keep in mind. Okay. So இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ்மே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Next, one more formula is here. One more formula என்ன? இப்ப ரெண்டு resistance ஓட values, ரெண்டு temperatures ஓட values they are given. They are providing two resistance value, that is R1, R2, and temperature value it is T1, T2. அப்படி கொடுத்தா இந்த alpha ஓட values எப்படி நம்ம ஈஸியா find பண்றது அப்படின்னா, alpha is equal to R2 minus of R1 divided by R1 T2 minus of R2 T1. So first எழுதும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first two components எழுதிக்கணும். Okay, two components எழுதிக்கணும். R2 minus of R1 எழுதிட்டு, இது பாருங்க கீழே அப்படியே இதுக்கு ரிவர்ஸா இருக்கும் எல்லாமே. Okay, so இப்ப R2 க்கு ரிவர்ஸ் என்ன? It is R1. So இப்ப R1 இங்க இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதோட ரிவர்ஸ் என்ன? It is T2. Okay, so formula easy ன்னு ஆச்சுக்கலாம். So R2 minus of R1 divide by R1 T2 minus of R2 T1. Okay. Then இப்ப இந்த ஆல்பா ஓட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்? இது டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்னு சொல்லியாச்சு. சோ கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்றது என்ன? டெம்பரேச்சரோட ஒரு வேல்யூஸ் தான் என்ன சொல்றோம்? டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்னு சொல்றோம். ஓகே. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா டெம்பரேச்சரோட வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆல்பாவோட வேல்யூஸ் என்னவாகும்? அதுதான் क्वेश्चन. ஓகே. So alpha values for different types of materials, say for example metals or conductors. Metals or conductors க்கு temperature increase ஆகும்போது, okay, temperature value increase ஆகும்போது alpha ஓட values என்னவா இருக்கும்? Insulator க்கு, then semiconductor க்கு. அதோட values என்னவாகும்? Okay, so that is the question. Yes, you may chill now.
கண்டக்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஹீட்டிங் அப்ளை பண்ணும்போது ஆல்பாவோட வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு என்னவா இருக்கும்? either it should be increases or decreases. So இப்போ ஆல்பாவோட வேல்யூஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆல்பாவோட வேல்யூஸ் for the conductors it is increases. Okay, so rho oda value, that is the alpha oda value, it becomes a positive value, positive 1. For the insulator alpha oda value it is negative, and for semiconductors it is negative. Okay, yes, very good. For metals only it should be increased. Other two things, that is the insulator for semiconductors for alpha oda value it should be decreased. Okay, so இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பாசிட்டிவ். so here it is positive, no, it is positive temperature coefficient alpha. Okay, positive temperature coefficient, and இத வந்து negative temperature coefficient. so these are all negative temperature coefficient. Okay, very good. 2 and 3 it is negative. so இப்ப இத எப்படி நம்ம சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா PC போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல PC இருக்குறா இல்லையா, PC, that is PC positive for conductors. so conductors க்கு இதோட வேல்யூ PTC. ஓகே, இத மட்டும் ஞாபகம் போதும், மீதி ரிமைனிங் நம்ம ஈஸியா எழுதிடலாம். ஓகே, PC. ஓகே, மீதி இருக்கிற ரெண்டுக்குமே நம்மளுக்கு என்ன, it is negative. now I will write one question, you may tell me the correct answer. Okay, the solid which have the negative temperature coefficient of resistance or they are given the options. For A it is metal, and B it is insulator, and for C it is a semiconductor, and for D both B and C. Let us now choose on the correct options. Yes, very good. It is option D. Option D is the correct one. So in the question வந்து Neet 2020 ல கேட்ட question தான். Next, we can go for the unit of alpha. Okay. So what is the unit of temperature coefficient of resistivity? So alpha க்கு என்ன formulas தெரியும்? That is R2 minus of R1 divided by R1 T2
into R2T1 அப்படின்றது formulas நமக்கு தெரியணும். So மேல பாருங்க it is the resistance ஓட difference. Right? So per resistance என்ன யூனிட்ல நம்ம எழுதுவோம்? It is ohm. And here the temperature difference and the resistance. So it is ohm. Temperature we are writing Kelvin. Okay. So here it is ohm cancelled. It is 1 by K or K inverse. இப்படியும் எழுதலாம். Or 1 by C degree or per degree Celsius. இப்படியும் நம்ம யூனிட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஆல்பாவுக்கு. Okay. So by unit of alpha, which is nothing but it is a K inverse or per degree centigrade. This is the unit of alpha. Okay, right, very good. So let us now go for the problems related with the problems. So write the problem number 1. If the resistance of a conductor is 5 ohm at 50 degree centigrade and 7 ohm at 100 degree centigrade, then the mean temperature coefficient of resistance of the material is. They are given the options, that is 0.008 per degree centigrade, and B it is 0.006 per degree centigrade, and for C it is 0.004 per degree centigrade, and for D it is 0.001 per degree centigrade. Okay. So in that problem, what are all the value they are given? Okay. Other first edit, we are just substituting the formula and then work it out. Okay. Problems note panikonga. So let us now go for the solution. So இதுல என்னென்ன values கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. What is the value of the temperature? That is the initial temperature T1. It is 50, and here it is T2, and for the corresponding resistance of the values it is R1. Okay, and here it is R2. R1 R2 oda values கேட்டாச்சு. Here the mean temperature coefficient oda values கேக்குறாங்க. So for temperature coefficient of resistance, which is nothing but alpha. So for alpha oda values என்ன அப்படின்றத we are find it out. சரியா? So first write down the given values.
So what is the value they are given? It is T1 is equal to 50 degree centigrade and T2 is equal to 100 degree centigrade. And here for the resistance, that is for the 50th temperature, RT1, that is 50, no? So that is 5 ohms. And for 100, that is the temperature T2, it should be is equal to 7 ohms. They are given. Okay. So let us now use the formula, that is RT2 is equal to R into T1 into 1 plus alpha into T2 minus of T1. இந்த ஃபார்முலாவை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, ரைட்? சோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ்ல நம்ம வேல்யூஸ் என்ன பண்ண போறோம், சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். ஓகே, சோ ஹியர் T2 ஓட வேல்யூஸ் T1 ஓட வேல்யூஸ்ல நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகே, சோ அந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு we are find it out the value of alpha. ஆல்பாவோட வேல்யூஸ் தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். சோ எல்லாரோட வேல்யூஸும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு வொர்க் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இட் இஸ் ஆப்ஷன் என்ன வருது, work out பண்ணிட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். We have 1 minute time. So let us now I substitute the given values. Okay, R 100 is equal to R 50 into 1 plus alpha into T2 value, it is 100 minus of 50. Okay, so in the expression solve பண்ணீங்க அப்படின்னா we are getting the answer. So இப்போ R நாட்டுக்கும் R50 க்கும் R100 க்கும் நமக்கு values தெரியும். So it is 7 and here it is 5 into 1 plus alpha into 50. So இதை solve பண்ணிட்டு we are deal with the answer. We have 1 minute time to solve this one. கரெக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். பவர்ஸ்ல தப்பு பண்ணக்கூடாது. Yes, Vidya, very good. Okay, let us now solve this one. Solve பண்ணலாம், என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். So இப்ப first step, you just multiply this one. Okay, so it becomes 5 plus 5 alpha into 50. Okay, then seven in the 5 we can go for the left. Okay, so 7 minus of 5 is equal to 5 into alpha into 50. So this is 250 alpha and here it is 2. Okay, so alpha is equal to 2 divided by 250, that is equal to 1 by 125. So in the 1 by 125 already நம்ம previous பார்த்தோம் இல்லையா, what it is, ஒரு 10 power plus 3 ஒரு 10 power minus 3 ஆட் பண்றோம். Okay, so 10 power plus 3 into 10 power of minus 3 divide by, okay, ஒரு 125. so இப்போ 10 power plus 3 அப்படின்றது 1000 into 10 power of minus 3 divide by row 125. so இப்போ இதை cancel பண்ணோம் அப்படிங்கும் போது it becomes 8. okay, so 8 into 10 power of minus 3. அப்ப 10 power of minus 3 அப்படிங்கும் போது 10 power of minus 3. so இப்போ the 10 power of minus 3 அப்படிங்கும் போது we can go forward into 3 digits. ஒரு 3 digit முன்னாடி நம்ம point place பண்ணோம். so it becomes
0.008 per degree Celsius. This is the answer. So this is for option A. Option A is the right one. Okay, very good. So எல்லாருக்குமே இந்த problems solve பண்ண தெரியுதா? It is clear. Put it in the comments. Yes. Okay. Next we can go for one more problem. At what temperature will the resistance of a copper wire become 3 times its value at 0 degree centigrade. So here they are given the temperature coefficient of resistance alpha what a value they are given, that is 4 into 10 power of minus 3 per degree centigrade. Okay, so now they are given the 4 options, that is here it is 400 degrees Celsius, and B it is 450 degree Celsius, and for C it is 500, and for D it is 550. Okay. So இதுல values எல்லாமே பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, it is the temperature க்கும் resistance க்கும் உள்ள relation. So இப்ப நம்ம என்ன ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்மளோட செகண்ட் ஃபார்முலாவை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so let us now go for the solution. So second formula என்னது, it is RT is equal to R naught into 1 plus alpha T. Okay, so இங்க பாருங்க resistance of the copper wire it becomes 3 times its value. அப்ப resistance வந்து எவ்வளவு டைம் initial விட எவ்வளவு டைம் it should be increased, that is the 3 times. Okay, that is the 3 times it should be increased. Initial it should be 0. Okay, initial they are given it is 0 degree, அதில இருந்து 3 times increase ஆகுது அப்படிங்கும்போது R வந்து 3 R naught it should be increased. This is the initial one. Okay, this is the initial one, and this is the change in one, that is final temperature. This is for 0 degree and this is for T degree. Okay, so RT என்ன எழுதணும், which should be is equal to 3 into R naught, and here R naught oda values என்னது, R0 oda values என்னது, R naught oda values 0 degree la it is R naught தான்.
Okay. So here R naught is equal to, so this is the 3 times now. So upon 3 into R naught into 1 plus alpha, they are given the value. What it is? Alpha, it is 4 into 10 power of minus 3. Okay, 4 into 10 power of minus 3 into ஒரு t. Okay, into ஒரு t. Okay. So here in the values, we can send it to the left. Either we just cancel out R naught, R naught. Okay. So by here it is 3 is equal to 1 plus 4 into 10 power of minus 3 into t. Okay. So 3 minus 1 is equal to 4 into 10 power of minus 3 into t. 2 is equal to 4 into 10 power of minus 3 into t. Okay. So for the next step, there is no space here. So we can go for the next page. Okay. RT is equal to R naught into 1 plus alpha into T. So here the value it is 3, R naught is equal to R naught into 1 plus 4 into 10 power of minus 3 into T. Okay. So we are just cancel out R naught, R naught. So 3 minus 1 is equal to 4 into 10 power of minus 3 into T. So here it is 2 and here it is 4. Okay. So up to this, we are just solved. Okay. So next step, in the 4 we can divide. So for 2 divided by 4 is equal to, if T oda values the namakku theva. Okay. So 4 into 10 power of minus 3 into T. So this is 1 time and this is 2 time. So 1 by 2 into 10 power of minus 3 is equal to T. Okay. So 1 by 2, which is nothing but it is a half. So for 0.5 into, in the power it is it is positive. So for 10 power of 3 is equal to T. So 5 into 10 power of 2 is equal to T. So T is equal to 500 degree centigrade. So option C is the right one. C is the right one. Okay. This problem is clear. So in the my 3 times it should be increased, or 4 times it should be increased, 2 times it should be increased. Initial values we are just multiplying the value. R 3 or not. Okay, 2 times increase na it is 2 or not. Cancel panni final result kondu varum. Okay, next. Yes, okay, very good, clear. Next to go for the problem number 3. 3. The resistance of the conductor is 5 ohm at 50 degree centigrade and 6 ohm at
100 degree centigrade. Its resistance at 0 degree is n hour. Okay, so that is the question. So in that problem, they are given the value of T1 R1. So here it is R1 and here it is T1. Okay, and here it is R2 and here it is T2. Okay, here it is the initial temperature, that is the temperature resistance at 0 degree is என்ன கொடுத்திருக்காங்க. So T naught oda values கொடுத்திருக்காங்க. T naught oda value என்னது, it is 0 degree. Okay, அப்ப R naught oda values என்ன? So that is the question. Okay, the resistance oda value at 0 degree க்கு என்ன வரும் அப்படின்றது தான் question. So first to write down the given values. என்னென்ன values எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்றதை எழுதுங்க. Okay, so here they are given the T1 value, that is 50, and T2 value, it is 100, and the T naught order values, it is 0 degree. Okay, then R1 is equal to 5 ohms, and R2 is equal to 6 ohms, and R naught order values தான் நம்ம find பண்ணணும். So இப்ப நம்மளோட formulas தெரியும் இல்லையா? So RT is equal to R naught into 1 plus alpha into delta T. So இந்த formulas தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So இதுல they are given T1, T2 no. So அதனால ரெண்டு equations போட்டுட்டு அதுல இருந்து we are finding the R naught values. Okay, so problems you have to note it down. Note பண்ணிக்கோங்க. So இப்ப இதுல equations போட்டுட்டு அதுல ஒரு first equation, second equation, T1, T2 க்கு தனித்தனியா we are constructing the equation, and the equation ல இருந்து we are finding the R naught values. So இதை எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். So first write down the formula. So what is it? RT is equal to R naught into 1 plus alpha into delta T. Okay, so for the first case they are given value of RT. First case க்கு என்ன value, R1 T2 மட்டும் சொல்லணும். Okay, that is RT ஓட values இதோட corresponding resistance ஓட values தான் சொல்லணும். Okay, so per resistance ஓட values at T degree temperatures ல என்ன? First case it is 5 is equal to R naught into 1 plus alpha into 50. Okay, so this is for first one. Second one க்கு they are என்ன condition கொடுத்திருக்காங்க? It is the resistance ஓட values என்னது? It is 6 ohms. 6 ohms is equal to R naught into 1 plus alpha into 100. Temperature என்ன கொடுத்திருக்காங்க? It is 100 temperature கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? Right. இப்ப இந்த ரெண்டு equationையும் நம்ம solve பண்ண போறோம். This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, so in the formula ல இருந்து we are writing separately for R1 T1 க்கு, R2 T2 க்கு நம்ம values போட்டுருக்கோம். Okay, then dividing 2 by 1. So for 6 2 by 1. For 6 divide by 5 is equal to R naught into R naught into 1 plus 100 into alpha divide by R naught into
1 plus 50 into alpha. Okay. So now R0 is should cancelled. So 6 by 5 is equal to 1 plus 100 alpha divided by 1 plus 50 into alpha. So either let us now cross multiply this value. Okay. So cross multiply so cross multiply it is 6 into 1 plus 50 alpha is equal to 5 into 1 plus 100 into alpha. So இதுல உள்ள multiply பண்ணுங்க. It is 6, it is 300. So 300 into alpha is equal to 5 plus 500 into alpha. So இதுல numbers எல்லாம் ஒரு சைடும் alphas எல்லாம் ஒரு சைடும் கொண்டு வந்துருங்க. Okay. So 6 minus of 5 is equal to 500 alpha minus 300 alpha. So this becomes 1 and 200 alpha. So then the alpha value it is 1 by 200. Okay, alpha values find பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு valuesல என்னதான் வேணும்? R0 values தான் வேணும். Okay. So இப்ப இந்த R0 values find பண்றதுக்கு நம்ம ஈஸியா இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கலாம் either 1 or 2. So இப்ப first expressions either இங்க 50 தானே இருக்கு. So அதனால first expression choose பண்ணிக்கலாம். So by writing the equation 1, okay, 5 is equal to R0 into 1 plus alpha into 50. So in the expression we are substituting the value of alpha. So in the alpha values நம்ம இங்க substitute பண்ண போறோம். So substitute பண்ணுங்க. Okay. So here 5 is equal to R0 into 1 plus, here it is 1 by 200 into 50. Okay. This is 1 time and this is 4 time. So 5 is equal to R0 into 1 plus 1 by 4. Okay. Then 5 is equal to R0 into 5 by 4. Okay. So 5 by 4 அப்படிங்கும்போது here left side 1 5 and here 1 5, it should be cancelled and it becomes it is 1 is equal to R0 by 4. So this becomes R0 is equal to 4. So here R resistance. So you put the unit that is ohm. So 4 ohm is the right answer. Yes, very good. So many of them tried very well. So in the problems on the 2 resistance, ரெண்டு temperatures கொடுத்தாங்கன்னா we are using this formula. Okay. Right. So it is clear. So இன்னைக்கு போட்ட problems எல்லாராலையும் work out பண்ண முடியுமா? Everything is able to do it. The problems which is related to the temperature coefficient of resistance.
Yes. Okay, it is very clear. Thank you. Thank you, children. One more problem is there, and it is somewhat critical, which is related to the temperature coefficient of resistance. Okay, so this problems, it should be worked out in the next class. Okay. Okay, thank you, children. Thank you for your cooperation. Meet you on tomorrow.